prakticirate, vous péchez moins. You sin less. vi griješite manje. Because if you sin, it's because you forget the Lord. Griješite zato što zaboravite na Boga. Parce que si on pêche, c'est parce qu'on oublie le Seigneur. Et on fait le péché. Mais si on le dit oui, vous savez qu'il est avec nous. Quand on dit nous, on sait qu'il est avec nous. À ce moment, on ne peut pas pécher. Ça nous empêche. You know, when you say oui, and you know that you have brought Jesus with you, you cannot do some mistake. You avoid to make mistake. Onda vi znate kad kažete mi nas, vi znate da ste doveli Isusa kod sebe i vi jednostavno izbjegavate grijeh. So let me finish with one slight message from the Lord. Je veux finir un message de son qui dit, pour ceux qui me cherchent et ne me trouvent pas, it is for those that look for him and do not find him. Završit ćemo sa jednom molitvom koju je Gospodin dao, a to je za one koji su tražili Boga, a nisu ga našli. I will say it in English first this time. Prvo ću na engleskom in Croatian. And then French. Come, you who are still in this wilderness, saying, Da, dođi ti koji još uvijek lutaš s pustinjom, govoreći, I have sought my Redeemer, but have not found him. Tražio sam svoga otkupitelja, ali ga nisam našao. Find me, my beloved, in purity of heart. Nađi me, ljubljeni moj, u čistoći svoga srca. By loving me without self-interest. Ljubeći me bez svojih vlastitih interesa. Find me in holiness. Nađi me u svetosti. In the abandonment I desire of you. U predanju koje ja tražim, zahtijevam od vas. Find me by observing my commandments. Nađi me čuvajući moje zapovjedi koje ti dajem. Find me by replacing evil with love. Nađi me zamjenjujući zlo dobrim. Find me in simplicity of heart. Nađi me u jednostavnosti srca. Sin no more. Ne griješi više. Cease in doing evil. Prestani činiti zlo. Learn to do good. Nauči se činiti dobro. Search for justice. Istražuj pravednost. Help the oppressed. Pomogni ugnjetavanim. Let this wilderness and this aridity exult. Neka ova pustinja i ova jalovost prosvjeta. Let your tepidity inflame into an ardent flame. Neka tvoja mlakost procvjeta u gorljivo plamen, veliki plamen. Relinquish your apathy. Ostavi se svoje apatije. And replace it by fervor. I nadomjesti je s gorljivošću. Do all these things so that you may be able to say, čini sve to da bi mogao reći, I have sought in my Redeemer and I have found him. Tražio sam svoga otkupitelja i ja sam ga našao. He was near me all the time. On je bio blizu mene cijelo vrijeme. But in my darkness I failed to see him. Ali u svojoj tami propustio sam ga vidjeti. Oh, glory be to God. O, slava Bogu. Blessed be our Lord. Blagoslovljen naš Gospodin. How could I have been so blind? Kako sam mogao biti toliko slijep? I shall then remind you a ja ću te podsjetiti to keep and treasure my principles. Da držiš i očuvaš moje načela. So that you may live. Tako da možeš živjeti. En français. In French. Le Seigneur dit, viens, toi qui erres dans ce désert et qui dis, je cherchais mon Rédempteur, mais je ne l'ai pas trouvé. Trouve-moi, mon bien-aimé, dans la pureté de cœur, en m'aimant sans intérêt de soi-même. Trouve-moi dans la sainteté, en s'abandonnement que je désire de toi. Trouve-moi en observant mes commandements. Trouve-moi en remplaçant le mal par l'amour. Trouve-moi en simplicité de cœur. Ne pêche plus. Cesse en faisant le mal. Apprends à faire le bien. Cherche la justice. Aide les oppressés. Que cette aridité
et ce désert s'exulte, que ta tiédeur s'enflamme en une ardente flamme. Diminue ton apathie, efface ton apathie et remplace-la par la ferveur. Faites toutes ces choses-là pour que tu puisses dire « Je cherchais mon Rédempteur et je l'ai trouvé. Il était tellement près de moi et toujours proche de moi. Mais dans cette obscurité, I failed. J'ai échoué de le trouver. Ô gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Comment est-ce que je puis être si aveugle? Et ensuite, je te rappellerai de garder le trésor de mes principes pour que tu puisses vivre. Voilà. Merci. Thank you. J'aimerais dire une chose ici, que tous ces dessins qui se trouvent dehors, nous avons des maisons de charité 33 et nous nourrissons, nous donnons de la nourriture chaude aux 33 maisons qui s'appellent Beth Miriam. Beth qui veut maison de Marie en araméen. C'est pour ça que j'explique ce que c'est. Et on les trouve dans cette salle-là, si vous voulez. These pictures are painted so that we help the Beth Miriam. We have opened 33 houses to feed the poor. 33. And they are active now for many years. And we sell this to help out the Beth Miriams. Ove slike je Vasula naslikala zato da bi pomagala Beth Miriam Marijine kuće kojih ima 33 u svijetu i koje hrane siromašne i gladne. Et je veux aussi annoncer que je ne prends rien, je ne touche pas d'argent, ni même les pourcentages pour mes livres, rien du tout. I want to add that I never touch any money for myself. I don't even take the commission of the books that are sold. I never take anything. And this is going to go for Beth Miriam. Željela bih reći da nikada nisam nikakav novac uzimala, niti uzimam proviziju od knjiga. Sve ide za Marijine kuće, to je Beth Miriam. Nous avons ça en anglais. We have this in English and in French. Aussi en français. Ovu objedinjenu knjigu koju evo mi u Hrvatskoj nemamo, ima na engleskom i na francuskom. Voilà. I pray for you. Je vais prier pour vous, mais priez pour moi s'il vous plaît aussi. You pray for me too. And this one, I'll say it in English because it's not yet in French ready. This book, Heaven is real, but so is hell. I wrote it. Yes, I wrote it. It is from the beginning, the day I was born, the signs that I had, and how the Lord brought me, you know, and then it starts with the angel, but the visions are here, many visions, prophecies too, and that hell really exists because I saw hell in a vision, and Satan. I saw Satan in visions. And the Lord gave me, sorry. Ova knjiga Raj postoji, ali i pakao, ona je više autobiografska i govori o svemu onome što sam ja vidjela i doživjela kroz sve ove godine. Imamo i na hrvatskom. There is also a lot more than what I said today in here. I tu ima mnogo više onoga što sam ja, nego ono što sam ja rekla danas. But this I made in French is coming soon. Il va sortir en français peut-être dans un mois. Alors, I made this why? Ovo sam učinila zato because in here I speak the language of the guys that pierce themselves and have tattoos. Ovo sam napisala zbog onih ljudi koji sebe probadaju s tim raznim piercingima i because if you speak, sorry if you have tattoos on you, but it's not for everybody. But you know, they are so far from God. Oni su tako daleko od Boga. This title attracts them.
I ovo ih privlači. And this, I start with their language, speaking. I to je u stvari njihov jezik. And slowly, I draw them into the proper language. I polako ja ih u stvari privlačim u pravi jezik. So when I say, for instance, in the first pages, Kad na prvoj stranici kažem, it's just for them the way they would define things. I say, I'll read you to know how I speak. All my life I've seen the spiritual realm. Cijeli život sam doživljavala duhovnu, spiritual reality, stvarnost. I see angels and saints. Vidim anđele i svece And by the way, it's all true. i sve je istina. It's all true, and I have a new edition with pictures. I sad ima nastavak, u stvari dodatak u ovoj knjizi, nova knjiga koja će imati And I see other dodataka i slika. supernatural beings. Druga nadnaravna bića. I see the souls of dead people, Vidim duše mrtvih, etc. Dead people. They are souls. I've seen them. mrtvi, vidjela sam njih. When I was 17, 18, Kad sam imala I 18 saw godina. many. Mnoge. Quand j'avais 17, 18 ans, je voyais les âmes. I've been called to see the supernatural. Pozvana sam da vidim nadnaravno. So you see, this is the kind of language they use. Huh? Eto, to je jezik vrsta jezika koji se koristi. So, but slowly, Ali polako, après, je les mène dans la vraie spiritualité. And then I give them a few messages of what Jesus says onda here. im dam nekoliko poruka koje je Isus It's dao. just a taste of honey, Samo kaže u okus meda, so that they look for more. da bi oni tražili više. So this is called a teaser book. I zato se zove teaser book. Teaser book, ça veut dire un taquineur, on dit ça, pour attirer les gens qui sont tellement loin de Dieu, les jeunes. Les jeunes. We, you know, you people, you came here because you are spiritual. Vous êtes spirituel, vous n'avez pas besoin tellement. Enfin, tout le monde a besoin, parce que la conversion n'arrête pas ici. Une conversion, c'est l'échelle qui monte au ciel. You know, conversion, I'm saying you are converted, but conversion is not one-time thing. It is a ladder that goes every step in heaven, a new conversion, more conversion. Vi, kaže, koji ste došli ovdje, vi ste, kaže, duhovni. Ali obraćenje nije stvar jednog trena. Ono traje i ono se nastavlja kroz cijeli život. Because we, you know, to penetrate into God, Prodrijeti u Boga, pénétrer en Dieu, c'est infini. It's infinite. je And, you know, when you say, quand on dit, je crois en Dieu, ça suffit pas. Parce que je crois en Dieu, même le démon croit en Dieu. C'est autre chose de connaître Dieu et de le comprendre. You know, to say that I believe in God is not enough. Reći samo da vjerujem u Boga nije dovoljno. Because even the demons say, we believe in God. Jer i đavoli kažu da vjeruju u Boga. But they don't love God. Ali ga ne vole. But what is missing, A što nedostaje, the Lord says, Gospodin is kaže, to get to know God znati Boga and to understand God. i razumjeti Boga. This is one of the wealthiest spiritual things that we can najveće obtain. duhovno blago. So, you know, true life in God is like a school. Pravi život u Bogu je kao škola. C'est comme une école, parce que je ne savais rien, moi, mais j'ai appris. I didn't know anything, but the Lord taught me step by step. Ja nisam znala ništa, ali me Gospodin učio korak po korak. And it is climbing like that. I ja se penjem polako. Yeah. Okay.